Okay. So again, recall lang nako encapsulation. When we say encapsulation, it's basically hiding of your elements. Okay, when you hide your elements, so that's the term encapsulation will be applied. So um asa po nato nga part i-hide ang ato ang elements so within the class. So yun sa man mo pag-recognize nga na-hide siya. Basically once na declare nimo siya as private, later no mag-conduct ra magitag session ana for the encapsulation nga topic. Okay? So by placing a boundary, kisam nang banha din ha. Ikuan sa i-mute sa. So mo na no methods of hiding certain elements of the so mo to no encapsulation is by placing a boundary around the properties and methods of our object. So we can prevent our programs from having side effects. No, what side effects wherein programs have their variable change in unexpected ways. So for example, recall dito, recall your what kanabitaw sa inyong spaghetti code sa tawag ana unsa to object oriented and unsa to kung pag-implement niyo sa inyong C program, di ba? Very linear ang kayo ang inyong program. Once mag-declare mo method, automatic, di ba, pwede mo makabuhat og mga global nga mga variables, and upon doing that, so automatic na yung mga cases no nga matouch na lang to nimo dayon to siya nga mga variables nga bisag wala kayo nimo siya gi-consider, so na yung mga unexpected nga mga events mahitabo sa in terms of using your variables. So we must avoid to do that, no. That is why ingana ka advance ang ingana ka on trend ang OOP in terms of making a software sa karon nga generation, kay na-siya ka nang gitawag encapsulation nga capability. Pwede na to ma-hide ang implementation sa usa ka program, pwede na to ma-hide ang mga variables. So for some cases, let's look on the kanang bank ng mga scenario, bank ng mga cases. For example, mag-develop ng software and kabalo ka nga as a programmer, you will develop a particular module para adto nga office. And that particular office is, for example, administration nga office. And then napoy office for planning nga office. So ingana biya ang orientation sa usa ka mga companies or organizations sa ilahang orientation sa ilahang kuan ba establishment. So na sila'y office for the kuan lang kanang receiving section sa ilahang mga customers or clients, may ana. So during sa pag-develop nimo ato nga program, so nagi kay mga i-initialize no nga mga variables, nagi kay mga i-define nga mga variables. And then once walay encapsulation ato nga part, naay mga you know karon pag mag-develop kag large software or large system, it involves teamwork, no. Nagi siya team nga involved, and nasalay different nasalay different level of kuan different level of sana programming experience. So and then different task pod sila, okay? And then whenever maghimo kag variables for a particular office, for example katong habog na gid nga office, katong administration nga office, allowed ba ang new kanang low level programmer nga mo-touch ato nga mga variables? So nay mga hingana dapat gina-avoid na no gina-avoid na nga mga cases nga ako pwede na lang po ko makatouch sa other variables sa nga gibuhat sa other programmers. So natay mga data hiding nga pambuhaton. Okay? So ingana ang basic idea sa encapsulation. Gilang later no sa mga upcoming sessions nato sa atong klase, atong i-discuss gyud ang encapsulation. Okay? And details gyud. So
Okay, so mo gini pinaka-primary concept sa OOP, no, natay gitawag classes and objects. When we say class, class can be thought of as a template. Okay, when you're doing a project or anything you are to develop, so mas maayo gid yun ay template para mas para mas ma-plan nimo, no, mas ma-prepare nimo unsa ang outcome ana nga project. So nga na template nga idea. So sa implementation pud sa object oriented program, so dapat nagi kay template, and our template is the class. Okay, mag-start ka sa class, and it is also called as a prototype or blueprint of an object. Okay, so other thing is, it is a fundamental structure in object-oriented programming. So observe sa inyo ang pag-apply, pag-implement niyo sa Java program, di ba? Mag-start mo sa class, di ba? That is how we define, now that is how we structurize our object. Mag-start kita sa class. For example, you are thinking of an object bird. And to form a bird in your program, mag-start ka define ato nga bird as class, di ba? Mag-define mo class bird. Okay? So ana. And then later on, i-define din mo ang properties and behavior. And then wada, humana dayon naka-define na din ka og object. So ana kadali sa object-oriented. But basically, simple lagi kaya yung concepts. So there are two types of class members. So unsa may mga types of class members. When we say fields, mo to ang iyahang properties. So gatong gi-mention ganina no, sa yung mga components sa usa ka object. So di ba nato behavior and the properties. So same din hiya, no, naputay sa class, naputay gitawag members. So fields and methods. So fields are the so-called properties or attributes of an object. So specify the data types defined by the class. So unsa man ning mga fields de pasabot kanang mga unsa man na kung ang behavior methods unsa man ang fields, unsa man ang properties or attributes. Sige atong patubagon si kuan be basin nangatug na ni. Lami ra ba matulog karon kay humanag paniudto ba? Kani si Tulibas, si Miss Tulibas. Are you there? Yes, sir. Miss Tulibas? Sir. Okay, so when we say methods, behaviors daw na siya. Okay? When we say behaviors, methods daw na siya. But when we say properties or attributes, unsa man na siya? Any guesses? Wala idea? No idea. Okay. Si Kuan daw, si Cabillo. Mr. Cabillo. Ay, Mr. Cabillo, uptake, palihog. Yes, sir. Narasit. Ha? Kuan, sir. Kanang kuan. Development. Oy, development. Okay. So, thank you for your answer. So, but wrong si ano. Si Kuan daw, si Vistal. Oh, ay sa man ni left. Arisopa has left the meeting. Ngano nang left man. Oy, asa man si Vistal? Si Cortez na lang, Cortez. Cortez. Sir. Wala pa kayo idea, sir. Ako, sir. Sige, si Dagdag ata ni.
Oh, Sir. sinagdag. Sige, ikaw, sir. Isa man mo ang answer. Fields, properties, or attributes. For example, tayo mo yung sir nga class is bird. Then methods niya is mo-fly siya, mo-walk siya, ano, sir. So meaning, Okay. attributes niya, ang properties attributes niya, meaning na siya feathers, So, unsa man na na? siya pako, sa field, sir. O, lagi. Sa program, unsa man na siya? Katong main, Kung sir. ang operation or behavior sa usa ka object is gitawag siya methods or function, unsa man ang gitawag nga properties or attributes or fields? Unsa man na siya? Ang main, Ha? ang main. Main nga program. Actually, ang answer is Variable. Variable of any type. Okay, Right. very good, no, Mr. Variables. Bosa. Is it Mr. Bosa? Variable di ay. So, very good, Mr. Bosa, no? So, it's a variables. Okay? So, yung ana siya, no? Once we think of a behavior, so that's automatically a method. But when we say properties or attributes of a particular object, so that is automatically a variable. Okay? So, proceed. Moving on, classes and objects. So, when we say object po di ay, unsa pa rin ang object? Is composed of a set of data, properties, so moto na, which are variables describing the essential characteristics of the object, and consists of a set of methods, moto behavior. So that describes how an object behaves. So an object is an instance of a class. Okay? So for this example, nag-create ko kuan, mag-create ta for example og maklaro ba ninyo ang one program, no? Class, for example, bird. So let's say mo niya to ang class, and then mag-create ta og what? Public static void main string your JS. Oh. Okay, so and then unsaon na to? So na naman tano, unsa man tong ayaw lang kanyo i-bother ning main ha. Basically, mo rin mo open sa imong program, no? Para ma-compile, mo run imong program. Okay, so unsa ganito yung mga properties sa usa ka bird? For example, string has feather. For example, no? Feather. Okay, so ang iyang feathers are, for example, 100 feathers in color. So when we say 1, it's blue. When we say 2, it's red. For example, we label that, no? So mo na ang iyahang properties. Okay? So unsa may mga behavior. So for example, public void fly. So automatic mo na behavior sa usa ka bird. So when we create object, when we kung gusto nato nga dili siya mag remain as class lang, we will make this object. Unsaan ganito pag-create of object? Unsaan to? Make instance. Okay? We will make instance of the bird. So moto bird, for example, parrot is equals to new bird. Okay? Nakuha ba? So nagpasabot unsa may mga properties, this is an object karon. Mo na ni ang object. So unsa may mga properties aning object? Kini si kuan si o kani si restore. Mr. Restore. Sir? Unsa man mga properties ani karon nga object? Kani si parrot kani. Sara. Yung mga kuan, sir, yung mga properties, Oh, yes. katong kuan, sir, kanang sa fly man guro, sir. Behavior man na.
Behavior. Ay, saan? Ay, nanawag. Hello, sir. Good afternoon. Yes, sir. Oh, hello, sir. Hello, sir. Hello. Hello, sir. And in color of letter. Ha? 1 hour? Oh, sige, sir. Okay, sir. Salamat. Okay, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Bye, sir. Okay, so balik ta. Unsa gani ang data type ani nga parrot? Ang parrot is ang data type niya is ang bird. So automatic when we look on the data type mo ni iyahang class. Okay? So kaning parrot is an object karon. Unsa gani iyahang properties? Ang properties niya was this, no? Kaning has feather and the color. Automatic, no? And then ang iyahang behavior is the fly. Okay? So, system.out print line, the bird, for example. The bird is flying. So, for this case, okay? So, unsaan man nato para ang bird nato, si parrot nga object, mo fly siya. Okay? So, we will simply call iyahang method dot fly. Okay? Kay makonsider na siya no kay automatic. Again, akong balikon, ang parrot is of the data type bird. So, ang bird karon is nasiyay mga properties and behavior. So, si parrot is of birdman. So, si parrot can fly. Are we clear on that? So I hope we're clear on that now. So mo to siya, okay? Mo to siya ang object. Then classes and object. Moving on. The difference between classes and objects, let us discuss an example. So for example, kita man mo no instance variables na dinhi no mga and then instance of a methods. So when we say car, so unsa may class, unsa may classification sa usa ka car, no? Maybe classified ang car by its plate number, color, manufacturer, current speed. So mo na mga classification for example sa car. Okay? So unsa may mga object sa unsa may object sa usa ka unsa may mga object sa usa ka car. So object sa usa ka car is kaning A. Okay? So kaning A. So unsa man ang plate number sa object A. So kaning ABC 1111. Unsa pud ang plate number sa object B. So XYZ 123. So yan na siya ka simple, okay? Ang iyang concept. Consider mga classes sa usa ka car. So car can be classified into their colors. So when we look onto the object A, unsa may color sa object A? So sa blue siya. Okay? So object B is red. So that's it. So yan mga instance methods. So mo to accelerate, turn, brake. Okay? Thank you. So moving on, classes provides the benefit of reusability. So later ma-discuss na to ng reusability later for the inheritance topics. Okay? And then software programmers can use a class over and over again, okay, to create many objects. Okay? So again, balikon, software programmers can use a class over and over again to create many objects. So in this example, we can create many objects. Pwede na to hinganaon, no?
So for example, this is tulo lang, grabe po kadaghan. Parrot, for example, unsa man, eagle. Okay? So, lahi na po ni siya nga object. But, they are the same feathers and color. Okay? Eagle, unsa pa? Unsa pa nga bird? Dili ko zookeeper ha, o wala same other. Maya, sir, Maya. Maya, Maya, Maya. sir. Pigeon. Pigeon. Ito na lang, kay murag luod man ang Maya. Kalapati, sir. Kalapati. Pero, sir. Okay, so, no? So, pwede nimo balik-balikon og instantiate. You can create many instance or object. Okay, so klaro na ha? Okay, so at the same time, pwede po na ako si parrot, pwede po na ako si eagle, ako siyang paluparon. Pwede po na ako si parrot, ako ang paluparon. Klaro ba? Okay, so pwede po si pigeon, pwede po na ako siya paluparon. Okay? If you have other methods other than flying, so pwede po ka mag-walk, no? Bird is walking. So, si pigeon, for example, among other birds, si pigeon ragyod ang lahi, no? For example, he can fly, he can also walk. Okay? Okay? So, ingana, siya ragyod ako ang palakwon. Okay? So, ingana, no? So, I hope klaro to, no? Okay. So, moving on. Class variables. Napo tayo gitawag class variables. Consist of instance variables, instance methods. So, class variables, so they are static member variables. So, variables belongs to the whole class. So, this means that they have the same value for all the objects in the same class. Okay? So, pag may kag instance variables or instance methods, mao ni sila, no? Kani. Okay, mga instance variables and instance methods. Tama ba? I think. Okay, so class variables, our count is equals to 2. Okay, moving on, class instantiation. To create an object or an instance of the class, we use the new operator. So, mao ni no, dinhi nga nagamit ta og new. Mao nang naka-create tag instance. Okay? So, importante ni siya kaning new para maka-create kag hing-ani. Parrot is of the type bird. Okay? Moving on, class instantiation, the new operator, mo to no ang giingon ganina. So, the constructor, napo dito gitawag constructor is a method where you place all the initialization, it has the same name as the class. Okay? Mo po'y purpose sa constructor. Okay? So, again, balikon ako. For example, later na lang no for constructor at mag-discuss ra kita para ana kay murag wala kayo siya slides para dinhiya. No, na importante po din ang constructor. You can place all the initialization. It has the same name as the class. Okay? So ato na lang i-consider dinhiya, for example, 0 gyud ni iyang feathers, 0 po ni iyang color. Okay? And then so we will rename first this, again, later na lang, no, i-rename na to na siya. So, what's the purpose sa constructor? Constructor gani is a method. Take note, constructor is a method. It constructs the basic fields of the class. Okay? So, importante siya. Ang purpose rin sa constructor is for initialization. So, it primarily construct the fields of the object. So, for this example, we have bird. Unsa man day kung ang constructor is a method, unsa may name sa ato ang constructor. Ang name sa ato ang constructor should be the same name sa ato ang class. Okay? And by default, ang constructor is public. Dili na nimo kinahanglan butangan pag-access modifier. Okay? And ang constructor is wala na siya'y return type.
kay dili mo return ang constructor. So mo na ni ang constructor. It is a method also. Okay? And mo initialize siya, ang purpose niya is muhatag siya initialization. So for this example, i-run na to ni nga program. So ato sang i-rename. So we will rename this program as bird. Okay? So open that file. So muna ni siya no, bird. Same name. Okay? So let's try to put system.out.println. Sus malangan bas hindi na ta ka-activity ron ba malangan ulit ani. Hello world. So i-run na to ang program. Okay, cd desktop, magpunta sa desktop. Ang file na to java bird.java. As feather. Okay, string man dahil siya, dili dahil siya dapat string is ano siya, okay? Initialize. Okay, again, recompile java bird. Run. So naa siya hello world no. Okay? So again, once gani mag-instantiate ka, mag-create kag object, automatic ma-invoke ang constructor. Mo na purpose sa constructor, guys. Take note gid ha. Once gani mag-create kag instance for a class, di ba? Mo ni siya ang instance ani nga class, kani nga class. Mag-create kag instance ana niya, automatic ma-invoke ang constructor. Mo ni gitawag constructor. Okay? So, mo to parrot bird. Automatic na invoke niya no. So unsay purpose sa constructor? Mag-initialize daw siya og automatic value. Okay? For example, ang feather is of 100. Okay? And then ang color ani is 1. Okay? So taas-taas ginang explanation sa constructor, guys, kay we can also add arguments or parameters. So later na lang no for the constructor. Okay, ako lang reset akong code. Oy, ma-reset. So ako na lang i-redo. Okay, moving on. So when we say methods, unsa din ang methods? Unsa din ang methods? It is a separate function, sir. yes, function. Yes, It is sir. a separate piece of code and can be called by a main program or other method to perform some specific function. So kung multiple methods ka, for example, ato sa ning i-remove ni no, ato sa ning i-remove ning main. So for example, multiple method ka, fly. Okay, fly. Pwede ka maging code din and then public, void, walk. So for example, pwede ka multiple methods. And a particular method can also call other methods. So pwede niya i-call si walk, no? Imagine a bird can, whenever he's flying, he is also walking. Wow. So no. Okay, so moving on. Again, the following are the characteristics of methods. It can return one or no values. One or more or no values. So it may accept many parameters it needs or no parameters at all. So parameters are also called arguments. Okay? So kabalo naman mo sa inyong guan, nagian ninyo sa fundamentals of programming. So after the method has finished execution, it goes back to the method that called it. Okay? So once mahuman na ni siya, kinsa man nga method nag-call niya, si walk, si fly. So once mahuman na si walk, adisir pa dayon mahuman si fly. Okay? So why use methods? It is the heart of effective problem solving. So the heart of effective problem solving is in the problem decomposition. Imo ang i-decompose im program or i-segregate nimo ang idea, ang logic. So we can do this in Java by creating methods to solve a specific part of a problem.
So taking a problem and breaking it into small, manageable pieces is critical to writing large programs. So atol ni paspasan kay I believe na naman mo experience kay tungod sa akong assignment nga gihatag. Okay? So I hope inyo na to na work out. I hope na mo sa mga 80% sa inyong no 80% na ang inyong assignment, no? I mean almost done na gid siya dapat, no? So at the moment. So calling instance variables to illustrate how to call methods. Let's use the string class as an example. So you can use the Java API documentation to see all the variable methods in the string class. So pwede nyo mo tanaw na Java documentation. You can watch YouTube on how to see Java documentation. So later on, we will create our own methods. But for now, let's use what is available. So unsa man ini kanang gitawag instance method. So we will write the following. So for example, no ingani unsa may instance methods ani. So naay caret and then naay equals ignore cases. So kamo na read ani nga variable kani nga section sa slides. So calling instance variables, so using the methods. So mo ni siya string str1 is equals to hello. So unsa may instance method ana? So toto instance methods. So combining the instance methods and the instance variables. So mo ni instance variables or the variables itself. Okay? Okay. So string str2 is equals to hello. This will return a boolean value. So boolean result string equals ignore case. So mo ni no ang sulod sa ato ang Java pag once you will read the Java documentation, you will see the following. You will see this, no, public caret na siya definition per what? Per method. Same lang gihapon sa sino kanang mogamit tag what kanang mogamit tag strlen. So na siya documentation along ana niya. Na yung mga description, no, unsay meaning ang strlen, unsay ang mga return types, something like kingana, no. Okay. So next, parameter passing. So I believe familiar na mag pass by value and pass by reference. We can also implement that in Java. Okay, when a pass by value occurs, a method makes a copy of a value of the variable passed to the method, but the value lang, dili ang reference. Pag may magkog reference, unsay imong gipasa sa reference, pag mag-apply kag pass by reference, ang imuhang gipasa adto or imuhang gihimong arguments ato nga method is ang address. Mora na yung timan-an. Pag mag-pass by value ka, ang imong gipasa sa ato nga function is ang value lang. So nagpasabot kung unsay buhaton ato nga method ato nga value, it won't take effect sa original method nga or it won't take effect on the variable sa method caller. So I hope clear na sa inyo, no? So Mamaura sa C, sir. Ha? Gagamit yapon sa C. Ang difference lang is pointer yapon siya, sir. ha? Mag-pointer yapon ka. Pag Ang difference lang kay walay gipakita din nga pointer. I believe nga sa Java walay pointer, no, kanang kanabitong pointer nga symbol kanang asterisk. Ang dapat niya is array lang. Okay, array. So dini pass by value, yang gipasa is variable lang, but about sa reference, yang gipasa is ang array gyud mismo, no? Ages array, no, ang array. So mo to gi-consider niya. So once mo take i-take effect din hiya ato nga value, it will also take effect sa variable nga member atong method nga nag-call. So kinsa may method nga nag-call? Ang main nga method. Okay? Okay. So calling static methods. So unsa man po ng static methods? So when we say static methods, it can be invoked without guys, sakit naman akong tilaok. Katunga pa ganita sa PDF. Okay. Inom sa tubig, sir. Ha? Inom sa tubig. Later na lang. So methods can be invoked without instantiating a class. So daw, methods can be invoked without
instantiating a class. So without invoking a new keyword. Okay? May invoke mo di ay. Just include static. Okay, mao na siya no. So to call static method, just type class name dot static method name params. Okay, so yung ana siya. Oh, di man po kaya ninyo na magamit, no. So calling static methods, example, yung ani siya no. Magamit di ay. Okay, modern static methods guys. So na-recall po na ako, okay? So printf, parse int, kana man na ito nagamit. Okay? So scope of a variable, so the scope, kung sa may scope sa variable, it determines where the program and the variable is accessible. So just try to see the curly braces lang yun guys. Mao lang yun yung consider. So just consider the inside block where it is declared. So starting from the point where it is declared and in the inner blocks. So mao na scope variable. Parse int is i-convert niya, no? Moto i-convert niya ang string. So, giyon sa ganito pagkabalo nga ang 10 is string because of this double quote. Okay? So, gusto nimo siya i-convert, di pwede maka-perform og kuan ana operation. Let's say mayong ka 10, mayong ka double quote 10 plus 11, dili biya pwede. So, dapat i-parse int siya para ma-store diri as integer value nga 10. Okay? So, scope of variable. So, mo nino, very simple lang gid kayo nga review sa inyong C programming. Ay scope ang usa ka variable. Just consider lang yun sa iyahang curly braces. Moving on. Okay, moving on. Scope of a variable. Asa naman ta? So, typecasting. Dito sa typecasting. So, okay, napanay coding guidelines. Avoid having variables of the same name. Okay, it would do error. Okay, typecasting. When we got typecasting, it converts data type of one data to another data type. So mo to ganina no parse in. Mo to gitawag typecasting. Converting lang gid siya guys. Okay? Nagets ba? Di ba? Ang string nga 10 gi-convert na to into 10 integer nga 10. Okay? So, mo na typecasting. Yes. So, pag mayong ato ang i-discuss karon ang casting data with primitive types and casting objects. Pwede pa na ma-cast ang objects katong mga instances na to. Okay? So, if kaya pa ba guys, kaya pa masud, ma-insert pa sa ato ang utop. Daghan natin na-discuss, no? Yes, sir. Katugo na, sir. Kaya pa, sir. If murag mag-listen mo manage, no? I believe wa pag nag-connect ang mga neurons, no? Neuron for encapsulation, a neuron for methods, a neuron for object, and daghan pa to na mention karon no. But later on ma-connect ra gina no. I-recharge lang yung utok. Isaksak ng plug dia sa inyong sa inyong ulo para no mugana ang electricity sa atong neuron. But anyway, so balik ta sa typecasting, i-review lang ninyo nga video no kay recorded po ni siya okay para ma-connect itong mga neurons. Okay? Okay. So mo to i-discuss no unsa po ng primitive types. Casting between primitive types enables you to convert a value of one data from one type to another primitive type. So commonly occurs between numeric types. So this is a primitive data type. We cannot do casting though, and it is a Boolean data type. So na example din ano. So na mga types there are two types of casting, mo na implicit and explicit. So pag may explicit it involves large data na gid siya. Okay? So pag may implicit, tingani lang siya na very simple. Num_int is equals to 10. And you know nga integer no ang num_int defined as integer mo nang dili siya mag-error no during compilation. But pag abot din gusto nimo siya i-store ang 10 padulong sa num double. So pwede siya automatic, no? Okay? Similar, there are somewhat similarity sa double. Okay, kinsa may nag-share? Gi-stop ang sharing.
Kinsa ning nag-share? Sige, padayon ko. So, pareho mag-type, no? Almost similar naman ang type sa integer ug double. They are dealing with numbers. Unlike sa double is nana siya floating points. Anyways, it can also store the 10 padulong sa num-double nga instance. Okay? So in this example, since the destination variable double holds a larger value than what we place inside it, the data is implicit casted to data type double. Diba? Observe, pila gani size sa integer, mas dako man ang type sa float or sa double, so kaya ra niya i-consider, no? Kung i-transfer nimo ang value. Okay, implicit casting, more examples. So ingani, no? Pwede ka maka-perform na dayon ng operation as long as ang gi-return niya is integer man, so wala ray problema, ma-handle ra sa double. Okay? Pag may po kag explicit casting, ani po siya when we convert the data that has a large type to a smaller type. Normally explicit. We must use an explicit cast. Okay? So are we clear on that? Pag may kag implicit, a smaller number padulong sa bigger parents sa large type. No? Pag may kag explicit, ang mabali day, no, a large number padulong sa or pag may kag explicit smaller type, no, a large type sakto, large type padulong sa smaller type. Okay, so yung ana siya. So na example din niya, for example, valchar. So A is of character. So you want to print the the ASCII equivalent of character A. So, moto, maingon lang ka na, transfer lang mo sa int, val_int is equals to valchar. Okay? Okay, connect the neuron. Okay, moving on. Explicit casting example. No, napagyod. Okay, so tanawa, review lang ninyo ning slides guys. Na-upload na ako nito sa ato ang link. Okay, so casting objects, more on the casting objects. So instances of classes also can be cast into instances of other classes. So with one restriction. Mao lang niyang imong i-consider gyud. Mao niyang restriction. Manong di man makita ang slide pag sure mo diya. Ipinin yan. Okay na, na-resume na. Okay, so instances of the class also can be cast into moto nalay i-consider ni mo no, na restriction. So the source and destination class must be related by the inheritance. So ay lang sa ninyo i-bother kay medyo taas-taas ang discussion sa inheritance and one class must be a subclass of the other. So mo na idea. Bigger picture sa usa ka smaller picture is naay usa ka class, no? That is a subclass of the other. So, mag-connect siya, no, hingani. Okay? So, for example, so, nakay usa ka class, for example, this is a bird. This is a bird. So, mo inherit, no? Naay mo inherit sa iyaha nga object. For example, fish. Okay? Fish. So this is a fish. We do know nga ang fish, ngano kinahanglan man ang fish mo inherit sa bird. The main idea sa inheritance is code reusability. So di ba nanatay na define dinhi ang method nga fly? Di ba ka remember mo? Nanatay method nga fly. And do you think mag-define pa siya fly dinhi ang method? Dili na. Mo nang kinahanglan siya mo inherit. Iyahan na lang tong i-reuse tong method nga naa dinhi a. Kay fish can also fly. Okay? So fish can also fly. So yung ana mo ni gitawag inheritance kani nga method. Kani nga way. Mo ni gitawag inheritance. Okay? So ando lang nako kay sa activity ra ba nato ni unya.
Patay, di naman do. Bahala siya. Okay, so moving on. So casting objects. So later for the casting objects, no, medyo laum-laum na siya. So, ma-review na to na once we dive into inheritance. Okay? Take note lang ninyo, inheritance. So moving on sa last na to nga PDF. Kamay ra gid ni guys, ay magduka-duka dia kay manawagi ko. Okay, so creating your class. So to start with classes, we'll have to know more about class. So at the end of this lesson, the students should be able to what? Create their own classes. So part ni sa inyong activity. Okay? So declare attributes and methods for their classes. Use this reference to assess instance data. Create a call overload methods. So di na ta moabot pa sa overload, no, later na no, sa mga upcoming session na ng overloading and overriding. Import and create packages. So later na lang po dinod, dili man necessary na to nga moday kita sa mga packages. Di man ta mo develop og large systems. So use access modifiers. So mo gamit ato public, private. So okay, how to define your class? So mo to know, define your class. So defined by asterisk kani and then the bracketed sign symbol. So unsay part din hiya is modifier and then class name. Kato iyahang identifier or the class name. And then iya na yung mga attributes. No? Kung gusto ka mag-include kag constructor, pwede. Okay? And then method declaration dayon. So mo to attributes, mga fields, and then methods. Okay? Kung yung kag modifier, it is an access modifier which may be combined with other types of modifier. Moving on. So kabalo naman mo no, kay nag-assignment man mo. So coding guidelines, mo lang yung intiman guys for naming conventionality. Please do not include what? Very walay meaning, no? Walay meaning ng mga declaration for anang mayong kag XYZ. Ma-consider din mo na siya as object. So pangit siya nung pangit siya ng practice. Okay, class name should start with capital letter by convention, not by default, but by convention. So the file name of your class should have the same name as your class. So this is sort of review ato ang video, last video. Yeah, so to declare its attribute for a class, we write monino, and then iyang value is equal to something. Okay? And then instance variables, mo to no, mga instance variables, mo ni siya tanan. Naka-declare as private para ma-encapsulate. So no need to bother on that. Moving on, coding guidelines, declare all your instance variables on top of the class declaration or on top man eh. Within your class declaration. So declare one variable for each line. So instance variables, like any other variables, should start with a small letter. Okay, mo po day purpose as instance variables. Mag-start giga. So use an appropriate data type for each variables you declare. So remember, ganina, di ba, nag-create kong instance, public static void main, string arjs, and then bird, x is equals to new bird. So by convention, imuha siyang small letter. For example, parrot, morning ang instance variable. Dili naman siya pwede i-big letter P. That is a no-no daw. From atong coding guideline, no? Small letter P gina. Basta instance variable. Bag mayon gani kag identifier na gani dinhi class name, mag-start ka by convention sa dako. Okay? Okay, moving on. Use an appropriate data type for each variable you declare. Declare instance variables as private so that only class methods can access them directly. Okay? Pwede nimo i-declare private, pwede nimo i-declare public. Okay? So, class variables, public class variables. Pag mayong gani kag kuan, for example, class fish, we have a class fish din hiya. And then
naka-declare siya as private ang iyahang feather, no? I believe nga ang a fish has no feathers. So si bird rato ang butangan og feather. Okay? So for example 0, for example 100 feathers for that bird. And then for example si fish instance, no, mo create siya instance ni, for example for example oh no, palagi sakto ibalin nato dinhi. Okay, for example, so once mag-create ta og instance ato nga kuan naka sa fish, no, and then once mag-create ka tong instance sa bird, once gani mo to bird, once create kag instance sa bird mo to si parrot, and then these are declared private. So dili ka pwede moingon nga parrot dot feather is equals to another na pod nga 200. Dili ka pwede mag-assign og value sa feather. It's because it has declared private. Okay? Out naman sa boundary. No, more man iyang scope. Gi-declare man nimo private. So dili siya pwede magamit dinhi. Okay? Pero magamit siya dinhi arapod, no, sa sulod, no, sa iyang boundary. Okay, kung nakay public void fly, so automatic ma-assess din nimo ang feather, no, is equal sa 300. Okay? So hinga na ang cases niya. So thank you. Rayon, we use the keyword static to indicate that a variable is static variable. So gi-explain naman ako na, no, tunyaging meeting. So declaring methods, as assessor methods. So unsa po rin ang assessor method? So use or read values from our class variables. So usually written as get and then name of the instance variables. So for example, unsay name sa imuhang method dapat related sa iyahang function. Related sa iyahang functionality ba? For example, fly. So fly po na siya, no? For example, nag-return ka og nag-return kag feather. So moingon kag get feather. Okay? And then i-declare nimo siya as string. Kay mo return mo siya value. Okay? So string. So i-return na to si feather. Return feather. Okay? So return type is string man. So atong i-return pod is string. So yan dawaton dinhi. For example, na kay int x is equals to 0, string fed is equals to ana, and then maingon din ta fed is equal sa what? Parrot dot get feather. Okay, so unsay value ni fed? Ang value ni fed is the 100. Okay, so si private, siya ra ang naka-assess. So since dili man ta maka-access atong private nga field, so therefore mo gamit ta og public nga method. Okay, public niya nga method. Kaya siya ra may maka-assess. Okay, so na mga ingana nga cases. Okay, next is sana guys, nasa ko'y chatan, kay inform na ako akong classmate sa masteral nga magklase mi alas 3. Ibalik. So, example, so kabalo naman mo get average, mutator. So napo day tayo mutator methods. So pag may mutator methods, it is used to write or change values of a class variables. So set motto. Unsa ito isa ka term, assessor method o mutator method. Pag may mutator method, for example, i-change na to, i-update na to ang value ni feather. So public string di na ta mag-return. Public set mo gamit lang kag set na keyword or get.
So set feather. Okay, set feather. So yung ana yung case. And then feather is equal sa i-receive niya no string x. So x. Okay, so to update that one, mingon ra taog set feather, tawgo na to, parrot, that set feather, muhatag taog, bag-o niya nga feathers. So yung ana, ma-update na dayon, pagtawag na to, parrot, that set feather, ma-invoke ni siya, and then i-store niya ang value nga 50, store niya sa x, store niya sa feather. So ma-update na ning 100. Okay? Okay, so I hope you do review this video, no? Okay, so moving on, no, para maka-activity na ta. Okay, temp, okay, padayon, multiple return. So pwede ka mag-multiple return statement, no, sa imong method. So kabalo naman mo adto, no? Na diri nasa example, no? Pwede hingani, no, mag-return ka double return. Okay? And then static methods, pwede po ka mag-static. Once gi-static, ang imong ma-call nga mga value is static report. Okay? Moving on, source code for class. Okay na ni. Okay. So, okay na. Okay, so your activity, log in mo guys. Log in mo sa So, muhatag sa akong instruction, no, unsaon ang kaning Miro bitaw. Paminaw ha. Kaning Miro, once gani mo drag ka, i-click ra nimo ang V sa imong keyboard, V as in violet. Mo click kag V and then mo change dayon imong hover, no, tanawa imong mouse cursor. Mura siya naka glove. No, glove siya. So nga na no, madrag din nimo. Okay? And once you write, kung gusto ka mag-write, unsa man ni? Ay sa So once gusto ka mo write, i-click na po nimo ang V. Ana V to drag and then V to click. So yan no. Buhaton niyo diri guys, each sticker mo ni tanaw lang mo sa babaw no. Read first this instruction, ako instruction for this activity details and the sample code template. Okay? You don't have to run your code. I will be the one who will determine if kinsa gitong mga code nga mo run. Ang importante lang diha ang logic lang sa inyong program. Ma-deliver lang gid ninyo, okay? Dili necessary nga mo run yung program, guys, okay? Okay. So nakoy gibutang dinhi ang section. Imuhang i-touch nga sticker is katurang part sa imuhang section, no? Ayo hilabti ang other section ha. Makita ra ba nako na dinhi agin sa imong hilabot? Okay? For example, sa DF1 ka, gusto ka mo write og code, unsay giingon diri do this for the implementer class. Okay, nagiingon diri duha man ni ka class god, si bank nga class og si implementer nga class. So, do this for the implementer class. So mag-start kag write the code dinhi Okay, zoom in lang gid nimo, scroll lang ka, scroll and then write your class na din nga code. Class sa ganito, implementer. Okay, dako ra kayo, select all and then pagamyon nimo, no? Pwede nimo pagamyon. Okay? Class implementer and then open code. Ni ana, space lang ka para sa tab. No? Guys, kung namoy mga unwanted unwanted activity nga na buhat, pwede ra ninyo i-undo, no? Just control Z. And control Y for redo. Okay, so yung ana siya. So ako na lang ni isulat po no sa dinhi Okay, so yung ana. So log in na mo guys, i-share na ko ni siya nga link. So copy this link. So tanawan niyo sa chat box. So mo na ang link. So, I will set timer, no? You will have 45 minutes to start with.
So your timer starts now. Pwede mo guys, tuod, kung gusto mo, this is a group collaboration, no? Kung gusto mo mag-discuss sa inyong inyong group mates, pwede mo maghimo og kaugalingon ninyo nga Google Meet. Pwede mo exit sa dinhiya sa ato ang Google Meet. And then balik lang dayon mo, no? Pwede na ta mo exit, mo balik lang dayon mo. Mag-announce lang ko sa group chat, no? Sa group chat dayon nga thanks for participating, okay? Okay, are we clear on that? So pwede mo mag-create og Zoom ninyo kaugalingon or Google Meet para makig-communicate mo sa inyong classmate. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. So kinsa may Thank you, mo sir. create for DF1? Kinsa man ang taga DF1 dinhi na nagsugod na sila interact paspas kayong DF1 So kinsa man ang sa DF1 leader, pag-create mo og kuan, pwede pud mo mag-group video group video call sa Facebook. Okay, mag-create mo group ninyo sa Facebook kamong section para lang magka-collab mo, no? And then pag abot diri sa ubos guys, maghimo pud mo for bank nga class. And then you will decide ayon unsay final code ninyo diri sa ubos. Okay? So, ingana. Okay, start na. So, pwede na mo exit dinhi na Google Meet. So, drop your name lang para sa attendance. So, stop na akong record ha.